Karibu sana to another Sanaa kwa Sanaa Sunday session on this second day of February 2025 at 8:35 p.m. Natumai uko salama upande wako. If not, siwezi kusaidia. Juu sasa nitafanyaje? Inaweza kuwa ni makosa ya serikali, inaweza kuwa ni makosa ya mzazi, makosa ya mpenziwe, inaweza kuwa ni makosa ya kazi na mwajiri wako, inaweza kuwa ni makosa ya life, juu maisha ni maisha. Sasa mimi nifanyeje? Natumai ila that hizi madakika zikipita na what we are about to share inaweza kufariji kidogo kadri ya uwezo wake. Shukran sana kwa kukuwa hapa. Hizi sessions ni aje tela? Hizi sessions zinafaa kukuwa bi-weekly. So after every 2 weeks, kila fortnight, tunafanya hizi sessions for this year. That is, kuna time hizi sessions zilikuwa consistent kila wiki. That time is of the past. That's a past era. Kwa sasa ni tofauti, but we'll be doing this. So unaweza eka kwa ni aje Joyce. Ndio ujuange, unaweza iseti kwenye kalenda yako. But because I haven't mentioned that this year, tumekuwa tukizifanya after wiki mbili. So I think ini session ya 3 for this year, I think, na zina happen on YouTube. Imeamua kukuja IG for all time's sake. Joyce, unajua haya maneno, for all time's sake. Back to what we used to do when these sessions were happening kila Sunday or Monday in the wee hours. Bado inge happen regardless, but just so that your communication ni clear, is something pia that I'll post on other platforms. Zitakuwa zinafanyika after every 2 weeks. So kwa mwezi tuko na Sunday sessions 2. So those days of old zile zilikuwepo miaka 2-3 iliyopita, of course ziliisha, but we are returning to the consistent Sunday sessions, but 2 sessions kila mwezi. So shukran sana for being here for another one. With that being said, kama kawaida tukianzanga, kuna something that huwa naamua kucheza, kisha naamuanga kukupatia hiyo kazi ya kujua huo ni wimbo upi nimeanza nao. And this only makes sense if you're watching this baadaye na umesikia kile nimecheza. Unaweza shazam ucheat mtihani, but no one does easy exams anyway, so but it's okay. You're tied to what we are here to speak about and dive into, which ni MacKinlay Mutsembi's record. MacKinlay ile ali set jana Jumamosi, na alianza hiyo shughuli on Friday the 31st of January 2025, akaimalizia jana Saturday 1st February 2025. D. Peters ni aje? Glad to see you here as well. Again, the reminder, YouTube, turn on notifications upatange hizi sessions go live. So nimekuja tu hapa kubadilisha the platform na kupeana hiyo communication. So Joyce, uliwatch from wapi? Where were you watching from?
Niliona comment yako mahali ukisema utavunja msanii fulani moyo. Uko pande gani ya dunia? So MacKinlay Mutsembi, Kenyan musician, trumpeter, composer, arranger, performer, entrepreneur. Akona branches kadhaa, akona facets kadhaa, right? Na Afro-Elect Jazz ni part of that. The Live Room KE ni part of that. Kuna kampuni fulani pia consultancy, part of that as well. Wamekuwa into the event space. Na Nairobi Horns Project, importantly. Hivyo ndivyo alijulikana sana kwa the scene. Na mimi nilimjua years back through Nairobi Horns Project, nikiwa watch wakiperform at the Safaricom Jazz Festival. So this is mid 2010s when those festivals were still happening. Na hata jana wakiplay Boomba Train, nakumbuka nikiremark to someone how when I first watched them at Safaricom Jazz Festival, walikuwa na a certain medley of old Kenyan songs, classic Kenyan songs, and Boomba Train I believe ilikuwa one of them. So nilikuwa na a nostalgic moment when wali play, but that reminded me of ile history niko nayo ya kuwajua through the jazz festival. Joyce amesema I was following kwa page ya Jemedari. So na miss umejibu swali, nimeuliza from which side of the world? So alikuwa ana attempt to set a world record ya kuplay the trumpet for 24 hours. A strenuous activity, a demanding task, lakini wali pull off as far as playing for 24 hours. So this is something that amekuwa prep for the better part of last year. Prep for it mentally, prep for it emotionally, psychologically, kujipanga, na also physically, kufanya the exercises and the prep that iko required for such an exercise, for such a demanding task. So ilianza na yeye kufanya a 12-hour marathon at Gecko Cafe on 12th October. So ilikuwa 12th October from 12 noon hadi 12 midnight. Just anasema niko hii Kabete. Okay. Haungeweza tembea tu kuje. Unaacha tu historia na kupass by. Nimesikia tu akipiga nduru huko nje. Junajua game inaendelea. Yeah. So that's the springboard and the beginning of this marathon attempt, this marathon exercise and objective. Nitapi nyaje. Ino kwa uzuri wa kuja live on IG. So msaya akiingia Instagram ina snitch, ina kuseti, inasema uko hapa. But outside of that, you have to see the point. The point ni naonanga watu sijaona kwa muda, na watu wenye nimecheki before kwa hizi ma sessions. But shukran sana for joining as well. Zina kuanga YouTube siku hizi. So YouTube, turn on notifications. Alafu zitakuwa zina happen every 2 weeks, every other week. So October 12th alifanya a session at Gecko Cafe, and they usually have a partnership with Gecko Cafe because yuko in charge of kufanya some of the live performances that happen there. Sijui kama ni zote, but kuna some performances, if not all, zile au curate na Gecko Cafe wako na hii partnership ile imekuwa iki happen.
So they have that relationship already, and they have been having that relationship for years. So ili fall in line with that relationship na ili align with what they have ongoing already. So ili allow hiyo space, kulikuwa na facility, kulikuwa na resources for them to ensure that wanaifanya na watu wakuje wa watch iki happen. So that's a beautiful thing, because when such things are happening, see all the time that kuna kwangana audiences ziki experience in the moment. So I think that was a smart move on their end ku market as they did, because kulikuwa na media tour, alienda kwa different radio stations, kulikuwa na articles ziliandikwa before this moment on Instagram na on Twitter, sijui Facebook, but on social media walikuwa na promote, walikuwa na share behind the scenes moments, walikuwa na share old pictures of him akiplay, akifanya reflections, walikuwa na share graphics za how many days iko left to the event. So walifanya a marketing campaign leading up to this moment kuanzia last year, akifanya the 12-hour marathon, because that was what was supposed to be the preface ya hii 24-hour marathon. Hiyo ilikuwa msingi walikuwa wana set, and so from hiyo time the marketing has been happening na wamekuwa wakiweka in the public's consciousness that there is something ongoing, kuna an attempt here, kuna a marathon here, something that has not been done before. Na so how kukuwa na hiyo nafasi ya Gecko ili kubalia watu kukuja, kucommune, kupartake na kuparticipate in this historic moment ile imeandikwa katika vitabu vya historia, imeingia in the annals of history na in the annals of Kenyan music history na Kenyan history in general. Ni aje Yvonne? Karibu sana, asante sana kwa kukua hapa. Ulikuwa maeneo gani? Sikukuona Gecko. Ulikuwa mashimo gani over the weekend? So nilikuwa nasema vile au kukuwa na space ili ifanya iwe an enormous moment na ikafanya watu wakawa part of this historic moment. So there's another trumpeter who attempted to set a record as well, which has been bothering me. Not the trumpeter who make the attempt. Not that, but something that imekuwa ikini infuriate, bother, incense. One of those pet peeve ile nimekuwa nayo, and that mukuwa nayo ni bad journalism. Bad journalism. Watu wenye wana report what happened, but also now the mainstream media. This is your job. It's the least you can do. But I'll get into that rant baadaye. Haya, another goal imefungwa. Nasikia tu watu wakiscream huko nje. So kuna someone else alifanya this attempt. Ela, niaje. Natumai uko salama. So ukiangalia hiyo video ya the Nigerian trumpeter, hakukuwa na an audience ile ilikuwa inamwatch. Walikuwa kwa space, alikuwa na band yake, walikuwa na play, then kulikuwa na watu the judges or the facilitators of your process, na wenye watch wakiensure una follow the rules, una take breaks when unafaa, wanakuambia how many minutes zimebaki before your break, etc on your break inaisha and such. And kulikuwa na a few people, but hakukuwa na watu. Then I have watched 2 videos of longest rap marathon attempts. So the longest that someone has rapped for in a marathon.
hint hint, because of hint hint. So what kumbe Joyce was typing. Inafaa kwa kama messaging apps where unaweza na mseki uone ellipses mseki type. Joyce ananipatia warning, disclaimer, anasema okay, ukijuanga I've been a practicing journalist for the last 14 years. Usirushe mawe sana, hello. Yo. So since 2010, 2011, well, that's an eternity. That's an eternity. Kama unafanya kazi yako vile inafaa, kama unafanya kazi yako diligently, then the shoe doesn't fit. Kama ufanyi kazi yako, hii hata haitafikia wenye wafanyi kazi yao. So kwa hizi longest rap marathons, it's something that I want to watch. I don't know kama I'll watch because there are hours on hours. But I have watched 2, not all of them, not the entire videos, but nimeona 2. Moja ilikuwa, the record ilikuwa set in 2020 ya 30 or 33. Let me confirm now that we are here. Arsenal imeamua. Let me see. Let's key world record. 33 hours. So 33 hours. Hii ilikuwa record ya 2020. The longest continuous rap performance. Freestyling. So improv on the spot. Then kuna another video ile nilikuwa nimeanza kuwatch. I think that was the next record. 39. People are human beings. So there's a resilience na endurance. Kutest human limit. Na kutest human stamina. Which is what MacKinlay alifanya. Which is what also Joshua Olusanya, that's the Nigerian trumpeter, alifanya mwaka uliopita. So Watsky for 2020, that's the rapper's, the artist's name. 33 hours, 33 minutes and 19 seconds. Kuraptu. So walikuwa na raise do for band yake na other musicians. Ilikuwa time ya COVID. That was May 2020. Then kulikuwa na, the other one was 39, the one that followed, only by a UK artist who's a professor, a UK rapper who's a professor. Then those nilianza kuwatch, siku imalizia. But if you watch those performances, both Yawatsky and this, that's the one I watched at the UK record or someone else, but both of them wako kejani, wamekaa tu kwa their couch na wana freestyle. Alafu kuna the current record ni 48 hours. But nilikuwa naambia the Effects brethren, DMB, vile kuna a Ugandan mwenye aliattempt kuvunja hiyo record. So again, now back to journalism na colleagues wa Joyce. So the way people reported your attempt here, the Ugandan, so the information is there. Wanasema alijaribu kuvunja the record, the 48-hour record, which iko held by a Japanese rapper. Let me get the name. Joe. Currently anaitwa
Pony ama Poney, Poney, April 2023. Ali set the record in Kyoto, Tokyo, Japan from April 22nd to April 24th, 2023, na hiyo ilikuwa third attempt yake. So the other one mwenye aligo for 39 hours anaitwa Daniel Dalcon. Hiyo ndio jina yake ya kurap. So people, human beings are doing things out here. So the current record ni 48 hours 1 minute and 10 seconds. So this is what happens with colleagues wa Joyce. Kuna article inasema aligo for 48 hours and 10 minutes and some seconds. Then kuna other sources inasema alikuwa na intend kugo for 55 na aligo siju for 70 and kuna interview nilisoma alisema alikuwa anataka kuenda that long asiache any room for error ama akuwe na some wiggle room just in case. So sijui kama aligo for the 70 plus or the 55. The info see as clear, and also what has been happening with what report what MacKinlay has done. It may happen pia for the Ugandan. Watu wanasema amevunja the record. So for this one, the Ugandan, if the record is 48 and ameenda past, then amevunja the record. But kitu ile our writers now, journalists now, publications hawafanyi ni hawasemi that haijakuwa ratified na Guinness World Records bado. So amesurpass what the record is, but haja set the record bado according to the Guinness World Records, because hiyo ni part of the process. They have to review your material, they have to review the footage, on kama everything iko in correspondence na stipulations zao na guidelines zao, then wata get back wa kuambia now you hold the record. So record ya the Japanese rapper ni ya 2023. The Ugandan rapper aliattempt kuibreak last year. Early last year. Na hadi saa hii bado the record ina read ya the Japanese. So sijui if the review is still ongoing na sijapata any information telling me otherwise. Na kusema kama alipata feedback na kama ilikuwa confirmed. If ingekuwa confirmed ingeapia kwa Guinness World Record. But it does not. So kuna article inasema despite earlier on promising to hit 55 hours, so Zedmonk is the Ugandan rapper's name, now says his marathon will go all the way to 80 hours to eliminate any chances of then whatever. I'm just reading the excerpt here from a Google result. So there is that. So the British rapper ni a school teacher. So hiyo point here, what stage imebaki ndio ikuwe a world record recognized by Guinness World Records. Si kitu ile for articles za Zedmonk na articles zile nimesoma na media outlets na interviews zile niliona alienda on. That is something ile hawakuwa wanajua na si kitu inakuwa stated. And so nikiona pia mtandaoni ile information ile wamepata ni that anajaribu ku break a record. So wase wana emphasize on the idea of breaking a record. There is no record in the first place. Hakuna record. So and
niliona snippet fulani akiwa na kwa box na alimwambia I'm not breaking a record, the record doesn't exist, which again this is something that ukisoma hata the promotional material ni something that alisema clearly. Yeye anajaribu kuset the record cause haipo. And also outside of that, something really simple, cause mimi when I saw an attempt to set the record, my curiosity immediately ilikuwa on. And so what do? Being the curious person that I am, being the pseudo journalist, critic, writer that I am, just a search, longest trumpet marathon record. Simple. Utapata your information. And so I am sitting here, I am watching hizi snippets za interviews, or niliona an interview kwa interview yake na Amina kwa The Trend, naona hii snippet yake na kwa box. Kulikuwa pia an interview alienda na Jeff. Najiambia nyinyi ni professionals who have been doing this for years, but basic level journalism which ilinichukua dakika chache kujua wait, this person has said this. What is the record, if at all? What is the history of the trumpet playing? Then nagundua also hakuna ha record. MacKinlay mwenyewe kwa post yake amesema ana attempt to set the record. Then you have professionals who've been doing this and this is their field for years. Kitu basic kama hii ni base ile hawakava. Unashanga tunafanya. And this reminds me of something that nilisikia time Larry was doing The Trend. Vile hakuwa anajua, and of course as a journalist, sana hizi shows za entertainment, and in Kenya huku where people don't care about artists, you won't know kila msanii mwenye anakuja kwa show yako, and you won't know all of their histories. Ni impossible, fine, but basic level information ile ita form the foundation of your conversation. Hiyo si debate tunafanya. And so nilikuwa naambiwa wako na pewa points na pointers za kuzungumza with the artist about, za kuzungumza na msanii, which is fine. I was thinking about the same thing. Nyinyi wenye mmekuwa kwa hii shughuli, with your schedules ile ni busy na zimechrome, hakuna mtu anaweza ofanyia iki to basic, anaambia this, so there is no record. Anajaribu kuset rekodi. Alifanya a 12-hour marathon in preparation. Kuna someone who tried this before ikufaulu, ndio muulize easy questions to get into understanding the journey, the process, the attempt, the objective further. Just mediocre, pathetic kind of journalism. Unashangaa tunafanya nini hizi? And even the kind of questions pia is another thing. If someone gives me this information bila hata a search, the kind of questions can also give you the information that hauna. So then naona pia sisi na our media literacy as hadhira, there's no record being broken, so we are perpetuating hii uongo. Hakuna rekodi. Annoying things.
Acha nisome Joyce kabla niendelee. Ametupatia insights. Amesema, I think the issue would not be the journalists. There should be at least a training or brief on the whole process. It needs the person who is attempting to at least give bits to the journalists. So, and for artists, this also happens, where before msanii aende kwa an interview, anatuma information yake, the person on the other end anajua a few things here and there, which ties to what nimesema. Not everyone ataka ajue everything about you, and watu wenye wako kwa hiyo caliber ya juu ki journalism with a lot on their plate, hizi zinasaidianga for hizo points teke na kupata an overview of who you are, or kama uko na someone who can do your background work for you kidogo, kubeef whatever you have, atasoma the bio, the EPK of the artist, then akusaidie with formulating questions and talking points. Kisha Joyce amesema, most journalists are rarely interested, yes, in these things. They are trained. It's them to do the PR. Then amesema, it would make more sense if I can explain this in a voice note. IG changamkizi capacities. We are like lawyers. The burden of evidence is the person who wants his story told. So, as nilikuwa na note, hakuna rekodi, hakuna imekuwa imenibother sana. And then pia afterwards, hata kuna article nimesoma before live, a publication fulani inasema ame break the record. Hajavunja rekodi hiyo. That is factually incorrect. Now, at this point of our existence, tunafaa kuwa tuna capture history as is and facts as they are. Right? Hence, the way niliphrase my article, niliandika article on the blog, I wrote quickly. Haikuwa niandike, but I had a hunch, and I don't think I've done that before, where a night after an event nimekaa nikaandika the article, nikaipublish after nimeimaliza the morning after. So I sat, worked on the article, wrote it, finished, edited, then nikaipublish. So kuna times when I was writing reviews of slam, maybe ningeandika a sketch the night of, but not at an entire article ile nimekaa nikaandika nikamaliza nikaipost the following morning. That's a rarity. Kama what MacKinlay did, a rarity. I'll set a record for sure, for certain. Hiyo isiwe misconstrued, which is what nilikuwa na lead up to. Nikisema the record here, an attempt to set for the longest marathon playing the trumpet. That's the record ile, an attempt to set. So nasoma hii publication yenye hata waliandika another article before ile nimekama across. So I've read their two articles, before and after. And what is this misinformation unapitisha ya kuvunja a record? And any basic level research, because I found out that kuna someone else attempt by my own search, but ukienda kuna post ile. So kwa hiyo interview yake na kwa box, MacKinlay mentions that it has been attempted before.
but haikufaulu. Anaimention as part of response yake to kile ana intend kufanya, so anaitaja. Then ukienda to post ya kuna post plani ya last year, kuna a post ya last year ile kuna hiyo mention ya a Nigerian trumpeter attempted this but attempt yake ilikuwa disqualified. So I saw that post after nijue kuna someone else who had attempted, after nitafute, because my curiosity ilikuwa if this is the attempt, what is the gauge tunatumia, what is the range ile tunachezea, and why E24, which is something no one asked him kwa hizi. Bad journalism and annoying. And hii ni kazi yako, hii ni basic level journalism. So publication, you have 2 articles, lakini sasa kwa hii article ya kureport what happened jana, mnasema amebreak a record. Niambia tunafanya nini hizi in Rauka's voice? Tunadu hizi ni vitu basic. This is nothing grandiose. This is not anything grand that sijui unafaa kuenda to which lens ku unearth na kucover na kuandika properly. Kitu rahisi sana. Na Roger amecome through, imenikumbusha how tukiingia tao after show tulikuwa tunaongelea mediocrity. Hii kupenda mediocrity na kufanya kazi mediocre, it's in our DNA. For kufanya remix ya DNA ya Kendrick Lamar Kenyan version, tuongelea mediocrity is in our DNA. Because what is this? I was referencing my article, and the reason nili title as I did, nilisema MacKinlay Mutsembi sets a trumpet record, whether Guinness confirms it or not, because iyo play for 24 hours haija happen hapa before. Iyo ni history, iyo ni record ame set, iyo ni historia ameandika. So whether itakuwa confirmed na Guinness World Records, iyo haitamata. Ame set your record ya play for 24 hours. One, as a musician, as an artist, as a performer, but play the trumpet. But perform where I play the trumpet for 24 hours. Now specifically, hiyo ni rekodi ameweka hapa. So regardless of the outcome, after Guinness World Records wa review footage, haitabadilisha hiyo rekodi. Ndio maana nasema hizi ni vitu basic hatufai kuwa tuna have conversations about na tuna debate na tunazungumzia in the first place. Basic information, basic level journalism, getting your information correct. So in months time or ule muda utachukua, Guinness will get back na umwambie this is the response, tutasema ame set the world record. As it is, haja set a world record. So if hata we are to go with the attempt ya Joshua Olusanya Elias Boss ali play for 24 hours and 46 minutes. So that's the longest someone has played for the trumpet. Interesting kuona that hakuna people who've done this before. Ilikuwa interesting hata kuangalia the records za Guinness na historia ya kuplay trumpet. Kuna other facts na interesting records za trumpet, but not a marathon. Kuna concert performance marathons za bands. I think pia kuna a single artist. Kuna niliona the longest drum performance by a single artist. Kuna a radio broadcasting marathon. Of course nimesema the rap marathon.
continuous performance by an individual artist, kuna by a group. Yeah, group nimecheki ni 12 hours. So yeah, Trumpet ilikuwa very interesting kuona that. Maybe sija dig deep enough, but so kwa articles za wa Nigeria wakireport pia wakisema Msa amevunja record. Hiyo time, not instead of kusema ali attempt kuset, au pia hawakusema ilikuwa an attempt na hawakusema that ilikuwa unsuccessful. So misinformation, a lot of misinformation. Because for instance, in a few months tukipata response ya Guinness, I go back to this article and I edit it. Na naeka huko chini nasema, after months this is now the information, ku update the article. Yeah. So hizo articles nilisoma on Joshua zilikuwa kusema vile ame break the record, na kuna articles maybe 2 or so zilitaja ame break a record ya an artist called Gantasaya. Yani kuconfirm yetu saa hii nitwaje, Gantala Satya. So kuna articles 2 or so zilikuwa zinasema amevunja record ya Gantala Satya, an Indian who held the 24-hour record. But Gantala Satya, again, basic level journalism, basic level research. Ukiitafuta inakwambia ana play the mosing, which need this tiny metallic instrument yenye una play pia na mdomo. That's the only connection. Instrument ile una play na mdomo, but that wasn't mentioned. Wanasema umevunja hiyo record, but these are 2 different instruments. Record yake ni 24 hours and 9 minutes but 24 hours. Na hiyo ni record ya 2009 akiplay the mosing 2009. So ni a legendary musician. So kwa hizi articles za Joshua, that's what wanataja. Njambia, hizi ni nini tunafanya? What is this carelessness? Jafi picha ya hicho kifaa uicheki vile inakaa. So this is the mosing. Your light in reflect. That is it. Hey, siwezi imagine kuplay your instrument for that. Yo. Nika during the performance jana, tulikuwa tunaongelea how MacKinlay will feel akiamka, cheeks zake, lips zake, mdomo. Na kuna tweet alishare akisema mdomo ina feel kamba unaweza tumia kuwasha moto. Najua na feel amesema lungs ziko sawa, akirespond to a question, and then alisema appetite hana, bado hajapata appetite yake, but anasema mdomo gone. Suffering problems. So yes, Joyce, ndashukuru sana. Please. I am jobless. Please. Hebu sema jina langu in spaces. I need some money. Si kwani
Man City inafungwa tu. Najua Wamboi na nani Shundu kwa mtu Arsenal ya Man U. Najua they are having a time of their life. Just anasema vile kuna naona I will recommend you to be a journalist trainer or fact checking. Nimeona uko sawa ku break disinformation, misinformation and fake news kwa public. Thank you. Validate me for sure. It's the 5th goal. Damn. Yo. Joyce, asante sana. Nitafutie mavitu hapa pale. So, mnaona. Pia nilikuwa naambia DC that as far as playing for long, it's 24 hours 46 minutes, right? Nilikuwa nakutafutia hizo trumpet facts. Trumpet facts, trumpet records, trumpet world records. That Neo 24:46. So nimetype trumpet world records. The first result ni kenyans.co.ke. And the title is Kenyan trumpeter MacKinlay Mutsembi aims to break Guinness World Record. There is none. Then you also have another one says meet Kenyan man aiming for Guinness World Record glory. I love this one from Capitals. Naichekitu sahi na pia kwa top stories. Kenyan trumpeter MacKinlay Mutsembi completes 24-hour marathon, eyes Guinness World Record. That's an accurate title. Communicate complete 24-hour marathon yake, which again imesema ameset a record ya kuplay for that long. Then amesema eyes Guinness World Record, a 2-part title. Yangu pia ilikuwa 2-part title. Unasema kile amefanya, then unasema eyes Guinness World Record, eyes Guinness World Record, because haija happen. Yangu ilikuwa ame set record whether Guinness confirms it or not. So inakuonesha kuna a process, kuna a step ile bado haijafanywa ndio iko the record. Kuna largest trumpet, niliona the longest note held kwa trumpet. So the largest trumpet the largest playable trumpet is 32 meters. That is 104 feet by 11.84 inches, or 104 feet 11.84 inches long, with a bell of 5.20 meters, 17 feet in diameter, and a 6.8 meter circumference. It was achieved by Mr. Benny J. Mamoto, Indonesia, in Tondano, North Sulawesi, Indonesia, on 31st October 2009. So, that's the largest trumpet. Kuna picha nilicheki vile inakaa. Yo. Hey, Viona, you are here. Nyajevi, you are here.
sipati hiyo article ile nilikuwa nimecheki. Ilikuwa na hizi yes, nimepata top 7 bizarre world records set by trumpet players. Cha kwanza tuanze na hiyo trumpet kubwa. Longest marathon. Pia nimekumbuka pia alikuwa na hii point ya the Guinness ya the Nigerian artist musician longest marathon playing the trumpet. Wako na Nigerian trumpeter Boss recently set a new Guinness World Record for the longest marathon playing the trumpet, but it's inaccurate. Where is that trumpet? Trumpet flani big. The 32-meter long trumpet. 209 Indonesia. Kuna longest trumpet note ever held. Kuna epic gathering of over 1,000 trumpeters. Kuna Kenya trumpet call travel to the moon. Kuna Toyota's trumpet playing robot. Kuna longest line of funfair musicians. Vitu fascinating sana. Binadamu ogopa sana. Let's see kama utaicheki vizuri, but hiyo trumpet inakaa hivi, itaionekana. Inakaa hivi. Thirty-two meters long. Interestingly, Randa nilikuwa nafikiria jana nikiwa Gecko vile ningekuchapia hiyo shughuli ilikuwa ina happen utoke since ni Ngong Road, najua ungefika, na kwa sababu even beyond that kulikuwa na Randa ameenda, kulikuwa na familia ya shule ya upili. Kulikuwa na familia ya shule ya upili, so kwa DMB tulikuwa na Karume. Unge-enjoy sana mazungumzo ya nostalgia na trauma ya high school. So McKinley did his thing. Ali-achieve kile ali-intend kufanya, ku-complete your marathon ya ku-play for 24 hours. Something that nilifikiria afterwards na nimekuwa nikifikiria ni if they are to do the math, it is part of their guidelines that you can take breaks for sure, and bado to them it account kama 24 hours, but haitakuwa 24 hours in total. That's something I have been thinking about. So what I mean is, so when you play, kuna options za kuchukua 5-minute breaks every hour, or kuchukua 1, or kuchukua 20-minute breaks every 4. So McKinley and team wali go with the latter. Walikuwa wanachukua hizo breaks longer. And what I said earlier with the judges ku-notify how long imebaki before break yake, that's what walikuwa wanafanya. Walikuwa na papers, walikuwa na muonyesha na mshow maybe 10 minutes or 15, 10, 15, 30, 20, 10, 5 to the break. Then wanamwambia a break, then anarudi, anaendelea afterwards. Kama kuna a band change, wana change. So nimekuwa nikifikiria if una consider those breaks, those 20-minute breaks, and you consider the time ali play for, and you minus that, haitakuwa 24 hours.
but it's part of their stipulation. So I think to them it still counts as, oh, you did this for 24. Now, according to our guidelines, unaweza chukua easy break. So I think to them it still counts as itakuwa 24-hour marathon. But ukitoa the breaks zile walichukua in between, how many breaks? So nilikuwa nafikiria perhaps that's why, sijui what the motivation was for Olusanya kwenda 46 extra minutes. So sijui kama alikuwa na fanya hiyo calculation ya wakitoa the breaks, then this is sijui but nilikuwa nafikiria that ni 24 of you completely playing, whether that is something that is to be thought about, pondered on from a technical standpoint. Of course, vile nimesema, Guinness inakwambia unaweza chukua breaks zako. Of course ni humanly impossible wewe kuplay for 24 hours straight, but bila hizo breaks. But hiyo thought nilikuwa na have with the duration of the playing itself, na ali end up past 24-hour mark by 3 minutes and 28. And by hiyo time alikuwa ameacha kuplay the trumpet. Walikuwa walimaliza na Iron Lion Zion. Walikuwa na so much ecstasy, si mihadarati. So much joy, so much excitement. Na alikuwa na ruka kwa stage after alishapita, akaimba Iron Lion Zion, and so aliturn into a vocalist. Kwa sasa by that time ushapita whatever ulikuwa na intend kufanya. And so if they review the footage, juu au kuwa keen, wata observe everything that happened kwa hiyo footage. Hiyo point ushamaliza and it's a minute or two past, so una become a vocalist, because if it happened before, they'll disqualify because umedisrupt your playing. Nafaa kuwa unacheza trumpet, ufai kuwa na kuwa vocalist. But ili alifanya after amalize the 24 hours ile alikuwa intend. So na kamaliza na akatoka kwenye jukwaa, na historia ameandika bila shaka, undoubtedly. That was beautiful to witness, beautiful ku-experience. Gecko ilikuwa imechrome vibaya sana. The excitement, kulikuwa na thrill flani. As I said kwa the article, ungehisi the energy ilikuwa tangible, your feeling ilikuwa palpable. Ungeza tell ini kitu special that tuna witness, na it was. Again, whether or not Guinness i-confirm, hiyo ilikuwa kitu special sana that tulishuhudia. Ilikuwa mtandaoni pia, wako na stream on YouTube, so ungefollow pia mtandaoni. Ilikuwa na follow on Friday after Freestyle Friday, niliwatch. Na saa tu pia kabla nitoke nilifuatilia, niko na some beats hapa pale. The stream kuna points ilikuwa ina disconnect, ina drop out, but for the better part ilikuwa stable, na waswali walikuwa nafuatilia mtandaoni wakimu-encourage, wakihimiza the entire team, kuambia endeleeni, changamkeni, na walifaulu. As Capital imesema, alifaulio marathon. Na wakaimaliza. Sasa ni Guinness ifanye maneno yao i-confirm. But hiyo ni kitu ile, you had to be there, you had to feel the energy in the space, you had to feel that experience, you had to feel that moment. Kuna watu waki count down na waki scream every hour, then towards the 24th waki scream, waki count down. Ilikuwa magical and pure joy. Just nilikuwa nacheka ali anauliza ilikuwa imechrome ile ya pombe.
Unaona kazi ya kuhang out na poets ndio hii. This is the result. This is the result. Na Edna ameungana nasi hapo awali. Shukran sana Edna for passing by. I think walicheza katika 300 plus songs because kuna post MacKinlay alikuwa anasema how ana plan the set list and the repertoire of songs ile watacheza. Wanasema ni 10 to 15 songs per hour. Then everything ashai play, all styles ashai cheza, all genres ashai cheza. That's what I mean. Na ilikuwa a moment na hii medley ya genres, moments in music history, globally, continentally, locally. My stream is still up, so your moment in exist, it's there. So ni kungoja kuona matokeo ambayo atapata after. Nitakuhimiza sana uende usome rather article niliandika. Iko na details zile utapata kwa articles zingine. Because kazi yangu huwa tu kujituma na kujipatia kazi ile watu wengine wanalipwa for na kwa a payroll for. So kazi yangu ni kujipatia tu kazi na kuweka as much information as I can na kuwa as accurate as I can. So utapata kujua mindset ya MacKinlay, ile state alikuwa in before the performance, some reflections ile alikuwa nazo, kupata context pia ya the 12-hour marathon. Hiyo sasa ilikuwa the foundation for the 24-hour marathon. I'm thinking how it would have gone kama angeifanya after a month, after 4 weeks, as vile alikuwa intend initially. Just amesema nimeenda ku break record ya kulala. Good night. Thank you Joyce. Yes jika unaweza. Yes jika hiyo hata Yes jika unaweza. Hiyo hata nikuangalie. Hata ni before uende. Before tumaliza, let me see. Kwa sasa hata hiyo how do you so you sleep and then almost how do you even do this one? How do you do it? Ukiamka in between the record, what happens? Anyway, let me see. So the record, before Joyce aende, for the sake of Joyce mwenye anataka kuvunja record ndo jue, the record for Joyce, before you go, how long do you think the record is? Then unaweza enda. Let's see before nikuambie. And if you are also watching this baadaye, try take a guess before niseme what the record is. Nikuambie rekodi nasemaje. So nilikuwa nafikiria, as Joyce tells me and as you also tell me kwa comments if you're here, nilikuwa na imagine how it would have gone
kama angeifanya on November 8th as initially planned, because alifanya October 12th, then 4 weeks after on 8th, which was a Friday, ilikuwa ifanye the 24-hour one. So very very curious kujua, but we will never know till experience 31st, and I think ilikuwa the best moment for it. Ulikuwa na more time for the marketing to happen na watu kujua that it's going on, kuipromote, kuipush na watu kuwe part of it. Na feel hiyo space between the two ili allow for that to be a possibility, because the 12-hour marathon ilikuwa ni kama just another performance na ikuwa pushed and promoted and marketed as the 24-hour marathon. So hiyo ilikuwa ni kama nitafanya 24, but hii ni ku-test in a dry run, kuona how that would go. So ikupewa the same attention na efforts, but this one waliipeleka all the way na ilikuwa this grand historic moment. So just ni kama shazidi kabla niambie rekodi nasemaje. So ni sawa, sasa nikwambie tu wewe na Joyce, the record for the longest amerudi. Umeenda ku Google, umeenda ku cheat Joyce, umeenda ku cheat mtihani. I was just about to read the record. Tukimaliza, MWE is currently happening, the music writer exercise. This is the 11th year it is happening, because ilianza in 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. The 11th year that the music writer exercise ina happen, iliyoanzishwa na the music journalist, the music critic Gary Schwartz kutoka the land of Donald Trump, mwenye ali exit Twitter. Not Trump, Schwartz alitokanga Twitter. And even last year, and also in 2023, I think in 2023 ilikuwa the last time aliongelea na alipost about it. Hi Harry, how are you? So good to see you. Niko kama Zakayo. So in 2023 I believe ilikuwa mara ya mwisho ile aliongelea na alisema hata ifanya, but I encourage music lovers, enthusiasts, listeners, participants what the exercise waifanye as has been in the previous years. Last year aliongelea, I think kuna watu alimuuliza akasema yeye bado iko watu anaweza ifanya, but yeye haifanyi, ama alikuwa shatoka Twitter by your time or X, but yeye alitokanga. And then so this year imekuwa an exercise, an activity ile ili take its own form and had its own life, and ika exist na ime exist for years outside of Gary Schwartz, which is something that hata akiambia watu participate ali remark on how this thing may become a global phenomenon, a global activity. Ile si lazima I spearhead akue na participate ndio ifanyike, but regardless ina happen na itafanyika na watu wataiendeleza na wataicarry forward, which has been the case for years. Inafika Feb, because umeifanya previously, unajua any time ya kusikiza new music, new albums zile hujasikiza before na kuandika about them, na the same for other participants globally. A beautiful moment. I always look forward to kuona what people are listening to na what they are saying about the music ile wanasikiza. So I'm looking forward to this year's MWE. Kuna watu kadhaa mtandaoni walisema wataparticipate na ngoja kuona. So from Twitter and from TikTok. Also follow Sanaa kwa Sanaa on TikTok. Kuko active and it's alive and kicking mbaya sana. Kwanza kuna a snippet ya reaction ya wimbo mpya wa King Kaka. Is a snippet nilishare on Insta, but on TikTok wild
Wild. And I was talking about it, Joanna na Abby, of Ongeza Volume, which reminds me of something that I mentioned for the article that I wanted to mention here. Ni the community aspect of yesterday's moment at Gecko na pia on Friday. And hiyo moment ya kushare na music lovers, whether ni watu unajua, whether ni strangers, ilikuwa such a moment. Na Roger alisema vile Kenyans wata show up for such, and we do show up for such things. Kunaongana hiyo moment ya unification where all matters ni the objective na the person mwenye anapasu hiyo objective, na tutatokea na tutashow the support and the love, na tutaiongelea na tutaichampion hadi tamati. Similar vile moment ya Kipchoge kwa marathon, no human is limited, which is a statement that myself na Irauka, we have problematized, but I won't do that here and philosophized on. But any philosophy ile ina inspire MacKinlay, na inspire kupush kile alifanya na hii objective. But kuona tu watu wakiwa pamoja, referring to your Kipchoge moment na hii moment, whether ni physically or mtandaoni, ni beautiful. Na kukua Gecko ilikuwa magical sana, kukua part of it with friends, watu sijaona in a while. Hiyo pia kwa beauty ya events, and Joyce knows this. And event msijaona in a while, mnapatana huko, inakwanga amazing sana. Whether ni people you see, but mna exist in this moment na in this context, ile ni something that has not happened before, so it's a different new feeling. So ilikuwa whether una make new acquaintances hapo, ilikuwa beautiful sana, beautiful sana. Kafura mwenye kuna time alikuwa regular hapa before choke na mimi, before Mani mchoshe pia father before atoke IG baadaye, but atoka IG we were done with these sessions. But Kafura sijamwona in a while. Kafura was there. Coffin has passed by a session or two prior, and Coffin is someone mwenye ni an important figure in the Kenyan curation scene, now also the Kenyan music scene. So Coffin alikuwa huko as well. Ilikuwa beautiful sana. Of course wasanii walikuwepo kwa wingi. Ni mention DC, Karume, Mwana DMB, Roger, Eriko, percussionist, Toria, Eirosh, na wasanii wengineo. Wasanii / activists, mkuwa na Makoure alikuwa in the building. Yeah, ali play for the 12-hour marathon. I think what time wali jam na the band. Watu wenye waliacha, watu wenye waliabandon sana wako sana, na waliabandon ushairi wangu alikuwepo. Hata ona hiso. Kalemela alikuwa wasanii, so ilikuwa moment. So acha nisome record. So the record for the longest time someone has slept is 11 days.
set by Wyatt Shaw in 2017. However, hii ni AI, hii ni answer ya Gemini. However, Peter Powers, a UK hypnotist, slept for 8 days in a hypnotic sleep in 1959. Randy Gardner, in 1963, Randy Gardner broke the world record for sleep deprivation by staying awake for 264 hours and 25 minutes. Yo. Awake for what is the longest time someone has slept or gone without sleep? Who stayed awake for 11 straight days when he was 17 in the name of science? In the name of science. 11 days. Sorry, same. 11 days bila usingizi, 11 days kwa usingizi. Interesting. So interesting if you think about it. The longest someone has slept for 11, the longest someone has not slept for 11. That's interesting. Ona Joyce. Sama mtu atakufa njaa akilala hivyo vyote. Yo. Joyce. This is what unafikiria. Hebu break record utuambie. Basa tutajua comedy. In case udalo ukufenza tutajua. So nilikuwa nasema how on TikTok mtuka Abi mwenye nimemention alisema ata participate Tech Ninja ni aje Newton. Abi alisema alichocha akasema ata participate this time. Naone kama ataipeleka all the way to the end. Edna mwenye amepitia hapa ali amesema hataweza. Manager ako busy, Manager ako busy sana, busy mbaya. Yeye alikuwa anaifuatilia hiyo shughuli ya MacKinlay mtandaoni. Kuna someone else on TikTok alisema ata participate as well. Mtu wa Power Radio alisema au fanya reviews kila we knows hip hop, so anaona hii itakuwa a great exercise. Then Twitter kulikuwa na Tella who was here earlier, Valerie Mudhoni alisema ata participate. Hazel alini surprised by participating, licheki review yake ya jana. Then niliona tweet ya Babo as well, one and only human, but disikiza masterpiece. Na najua maybe alicheat, unajua Babu udanganya. Babu kazi yake uko tu kuiba mtihani, anatumianga tu Sanaa kwa sana as the source. Sijui kama ali watch review because I shared a video of a review ya 2021 ya your album a few days ago. Was Ilitan 4. Then who else? Kuna someone kuna Akariuki Chege alisema ata participate. Kuna someone else I saw alisema ata participate. So kuna watu kadhaa on Twitter X walisema watakuwa part of it. Tuone how this one goes for this year. I am here for all of it. X Sanaa kwa sana. Utacheki the reviews za watu because nazi retweet as usual, nazi share pia kwa stories, but X utapata kila kitu.
Leo ni siku ya pili, tuko na 26 days to go. Na inakuanga hivyo, inaanzanga 1 day, 2 days, inakaa 27 days to go, 26, 25, 24, inanga tu ikijipunguza hadi tamati. So Brandy ni aje? As I said earlier, beauty hizi session na kujanga hapa na napatananga na watu wenye have been here before na wamekuja hapa before that sija interact now kwa hii space ya Sunday session in a long time. So hiyo kwa beauty ya hizi sessions, but zina happen on YouTube every fortnight. So notifications on, etc. Kama una cheki hii shughuli on YouTube, shukran sana, unaiweka huko. So hiyo ni MWE, hivyo ndio inakuanga. Ni a day at a time, kama vile MacKinlay alisema ataplay, anaiapproach na mentality ya a song ikisonga pole pole. So same na MWE, ni a day at a time. Toka leo ni day 2, itaisha, then day 3, day 4, day 5, 6, 7, wiki moja done. Week 2, week 3, then tunamaliza MWE, and we call that another year of the music writer exercise. In its 11th year, this is my 7th year participating in the music writer exercise. It's unbelievable to think about it, that it's been 7 years since I randomly came across this concept on Twitter a few months after nianze Sanaa, the blog, and I take this as an opportunity ya ku work on my writing as far as consistency and quality, as the blog was new. And here we are 7 years later. So last year my attempt was not to write the reviews, because the idea ni unasikiza an album hujasikiza before, kisha unaandika a tweet about it ama a zit about it. So last year nilikuwa najaribu kutoandika at all, nichukue tu a break nisiandike. I failed. I wrote immediately. Nilianza kusikiza the first album, akili yangu ilienda into writing mode, because that's how mind yangu huwa when it comes to reviewing music. Naisikiza and go mode, inaanza ku analyze the pieces, the parts that are bringing the music together. So that's what happened last year. From first album, akili ilikuwa ilingia MWE mode immediately, which ukiangalia the previous years, 2022 and 2021 specifically, I was doing fast listen reviews. So hiyo pia ni a result of that, I would say. Na pia also ku-review to music kili inaingianga hiyo mode. So 2021 na 2022 I did. Mimi niliseti record. Pia MacKinlay ameseti record, but yangu nili attempt and nikaiset simultaneously. Yangu haitaji confirmation. Nilikuwa naji-challenge kufanya fast listen reviews. So after doing the activity in 2019 and 2020, because nilikuwa nimeanza sana, so nikamwa let me take this a notch higher. So in the same way with the blog, as the blog nimeanza 2018, then 2019 nika take up hii activity, hii exercise. Then 2020 sana the YouTube channel starts. Then the following year na more MWE to pelekea notch higher by doing fast listen reviews, because I've wanted to do fast listen reviews in a long time. So I was inspired by written fast listen reviews on DJ Booth, which has greatly informed and inspired my writing and my stint career
ya criticism. So, and then some YouTube reactors reviews as well, but specifically from kuiona in written format, then building your concept, kusema naweza ifanya on video, itakuwa a review on the channel of the project. Then that happened in 2021 and 2022. So 28 days, 28 reviews. So in a month, 28 reviews. People don't even have 28 reviews in a year. Of course not here, and of course not here in Kenya. Huku huku review mziki ni story ingine huku. So I did that twice. Then 2023 nikasema nichukue a break from Kenyan projects. So nikatembea duniani, then I wrote the reviews, felt beautiful, always challenging myself with writing styles na approaches. Then nikasema for my 6th year 2024 sitaki kuandika, cha nipumzike. Nikalemewa nikaandika, siku post, but nilizi post baadaye my reviews, and the article is up, so nilipost the review baadaye with a playlist. Then sasa huu mwaka na nita-achieve. So sikuandika for album ya jana na sijaandika na sitaandika for album ya leo, but I'll just share my listen. So I'm taking the break, but I am listening to music, of course. Hiyo nayo ni kawaida. Mziki lazima nayo tutasikiza. Ndio nimesema tupe hint tukuja na journalism background. Sasa ite ile nilikuwa nimetumia iko almost kudedi. Nataka nicheze kitu tutoke hapa. Shukran sana. This will be happening every 2 weeks. So iseti kwa memory, make a mental note, turn notifications, calendar. Sijui how una prefer kuifanya, but hiyo ndio formation ya Easy Sunday Sessions. Hongera sana to MacKinlay. Hongera sana. Hongera sana. Hongera sana. That was an experience, a once in a lifetime experience, a once in a lifetime moment, na a rare feat that ulitimiza. Kongole sana. Journalists ndio tu muache laziness, ama kama unaweza fikisha hii wenzako katika hiyo field, waambie waache laziness na waache kuwa mediocre na wafanye kazi yao. Hizi ni vitu ni kama, speaking of reviews, we've lamented kuhusu how poorly reviews are written huku. So kwa wenye shoe ina fit. Kuna watu wanafanya their due diligence, of course. But ujumbe ufike. Hii channel yako ni addictive, hata mtu hawezi break record ya kulala 11 days. Utawezana? Utakufanja Joyce, utakufanja. Shukran sana for holding me down, Joyce. I always appreciate wewe kukuwa hapa for Easy Sunday Sessions, for us ku chat.
hata kama IG imesema hatuwezi tuma voice notes, but tuna communicate, tuna chat, tuna share, tuna exchange ideas. I appreciate that a lot. From upande wako wakabete, uliamua huwezi toka ukuje Geko, hatukujudge, lakini Kafura ni wakabete. Nye kwanza linge huko Ngware, but who is Joyce? Wacha niwaambie wakuja rusha mawe kwako. Of course. Nye na welcome vibaya sana. Kuna watu pia wenye walikuwa narusha mawe kwa comment section ya hiyo video ya King Kaka, hiyo snippet. TikTok sana kwa sana, again reminder. I love it. I love it. Nitashare some of those comments hii wiki. I'll share snippets of the performance ya MacKinlay, then share some of those TikTok comments. Love it. Uko kuna raha huko. Na pia during the year na share a lot on anniversary za projects za wasanii. So hence the Juliani masterpiece video Kiswahili ya Maobete na Kitusiwa, Shamsi Music's Afrosynthesis, their sophomore album ya 2020. In a few days, incidentally, Nairobi Horns Project's sophomore album as well. So that will be happening for the rest of the year. Misimu ya Sero turned 3. So that will be happening a lot. Archiving and commemorating, which also does not happen. Watu huwa reflect on projects za wasanii years after zimetoka. Huku hiyo culture ya kuongelea anniversary za projects na kuzicontextualize haifanyikangi. Mimi pati yangu nimecheza. Isisemekane otherwise, and the records shall show. Sikujua Geka iko wapi. I thought ni mnyama. Joyce, enda ulale. It's time. Hii mtambo itazima. Hii mtambo Joyce asks someone to enter landing ya Juliani. Sita enda, but nimekuwa nikiona hiyo idea yake. Umeenda any of them ama unapanga kwenda? Let's see. Ooh, but that's a lengthy one. Aiki zimia katikati pia ni sawa. Ukizima it's fine. Na ningekupea tiko. When is it? You can DM me. Ikizima, shukran sana for being here for another one. Imezima.
unfortunately. Kwaheri. Asante sana. Like the video kama uko YouTube, like the video. Like the video. So ningoja nipatiwe tikiti ya Juliani hapa na Joyce. Shukran for making this another successful Sanaa kwa Sanaa Sunday session. Tuchekiane in 2 weeks time.